How do I do that? You can click the Oh, yeah, it's globe the symbol. interpretation. Right. Okay. Got it. Thanks. Ya, Baik, selamat siang Bapak dan Ibu yang kami hormati. Kami mohon kepada Bapak dan Ibu untuk dapat mengaktifkan fitur kamera, menggunakan virtual background, dan menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung kecuali saat dipersilakan. Dan kami mengucapkan selamat siang dan selamat datang di webinar internasional ini. Adapun acara ini akan dimulai tepat pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan kami informasikan bahwa seminar ini bisa didengarkan dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris melalui fitur interpreter. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, izin kami akan memulai acara pada hari ini. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Staf Ahli Menteri Bidang Energi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Prof. Haruni Krisnawati. Yang kami hormati, Sekretaris Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Bapak Dedi Syarif Usman. Yang kami hormati, Direktur Penilaian DJKN Kementerian Keuangan, Bapak Ari Haryono. Yang kami hormati, para Direktur di lingkungan Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Pusat Statistik. Yang kami hormati, para Kakanwil dan jajaran pejabat di lingkungan DJKN Kementerian Keuangan. Dan yang kami hormati, Ekonom Senior Bank Dunia, Bapak David Kacan. Yang kami hormati, para narasumber, Dr. Luke Brander dan Prof. Suzy. Yang kami hormati, para pejabat fungsional penilai pemerintah di DJKN dan pemerintah daerah. Yang kami hormati, para akademisi dan mahasiswa di perguruan-perguruan tinggi, serta para peserta webinar yang berbahagia. Kami mengucapkan selamat datang dalam acara webinar internasional Identifying the Value of Nature Through Value Transfer Ecosystem Services Valuation Database pada Rabu 6 Maret 2024. Kami harap Bapak dan Ibu semua dalam keadaan dan kondisi terbaiknya sehingga kita dapat bersama-sama mengikuti acara ini dengan baik hingga akhir acara nanti. Izinkan saya, Royani, yang akan memandu acara pada hari ini, menemani Bapak Ibu sekalian selama kurang lebih 2 jam ke depan. Bapak Ibu yang kami hormati, webinar ESVD ini adalah salah satu rangkaian dari kegiatan Sekolah Valuasi 2.0 dan merupakan hasil kerjasama antara Kementerian Keuangan, Bank Dunia, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam webinar berjudul Identifying the Value of Nature Through Value Transfer ini, para narasumber kita yang luar biasa akan memperkenalkan konsep dari metode transfer nilai, spesifiknya melalui basis data penilaian jasa ekosistem atau ESVD. Dan tentunya nanti kita akan menyimak para narasumber dalam mengilustrasikan bagaimana metode ini diaplikasikan untuk menentukan nilai ekonomi sumber daya alam yang nantinya akan digunakan untuk proses penyusunan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Bapak Ibu yang kami hormati, acara ini tidak hanya diikuti oleh para pegawai di Kementerian Keuangan, namun juga peserta dari World Bank, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pusat Statistik,
Rekam Foundation, dan peserta dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Kami informasikan kepada Bapak Ibu bahwa webinar ini bukan satu-satunya kegiatan dalam rangka Sekolah Valuasi 2.0 dan di 2 pekan lagi, tepatnya di tanggal 20 Maret 2024 akan ada webinar Case Study of Mangrove Valuation in Indonesia dan kedepannya juga akan ada kegiatan-kegiatan lainnya seperti online dan offline workshop. Bapak Ibu yang kami muliakan, kami informasikan juga bahwa nanti akan ada satu kata kunci yang kami sampaikan dan silakan dituangkan dalam form evaluasi untuk mendapatkan sertifikat kegiatan ini. Diharapkan Bapak dan Ibu dapat menyimak kegiatan ini dari awal hingga akhir. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, mengawali kegiatan hari ini, marilah kita berdoa agar Tuhan senantiasa memberikan kelancaran dan manfaat pada kegiatan kita. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, kami silakan. Berdoa dapat diakhiri. Bapak Ibu yang kami muliakan, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan dari staf ahli Menteri Bidang Energi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Kepada Prof. Haruni Krisnawati, kami persilakan. Okay, thank you, Mbak Royani. I will deliver my our remarks in English as it is international webinar, but I believe that it will be interpreted into Indonesian as well. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Greetings to all of us. Honorable the Director General of State Assets, the Ministry of Finance, represented by the Secretary of Directorate General of State Asset, Bapak Dedi Syarif Usman. Honorable Senior Economist for Environment, Natural Resources, and Blue Economic Global Practices with Bank Indonesia and Timor-Leste, Mr. David Kacan. Distinguished speakers, Professor Susiana, Dr. Luke Brender, dear participants from the Ministry of Finance, the Ministry of Environment and Forestry, Ministry of Home Affairs, Ministry of Marine and Fishery, Central Bureau of Statistics, and other agencies who are joining this webinar. And ladies and gentlemen, good afternoon here from Indonesia, and good evening in Sydney, probably good morning, and warm welcome to the opening session of the webinar on Capacity Building Program, Shaping the Future of Indonesia Natural Capital and Ecosystem Service Valuation. First of all, I would like to extend our appreciation to the World Bank and the Joint Study Team on evaluating and realizing the value of nature in Indonesia for organizing this event. And the apology from His Excellency, our Vice Minister, Dr. Alu Dohong, who is not able to join and assigned me to represent him at this opening session. This is the second series of the capacity building sessions following the positive feedback from earlier session on building capacity to value Indonesia nature, which was held from November 27th to December 1st in 2023. It is a pleasure to have this important session, which bring together our experts, policymakers, academicians, practitioners, and development partners dedicated to understanding and enhancing our stewardship of Indonesia natural capital and the critical role of ecosystem service valuation in shaping the future. Distinguished participants, ladies and gentlemen, Indonesia is blessed with some of the world's most diverse ecosystem. From the rainforests of Sumatra to Papua, our country holds a significant portion of the global biological wealth. This natural capital is not just the backbone of our biodiversity, it is the very foundation of the well-being of over 270 million Indonesians. Our forests, including mangroves and peatlands, are not just habitats and home for many species. They are the foundation of our economy, culture, and
identity. Forests offer a wide array of advantages encompassing environmental, economic, and social aspects. These benefits encompass both timber and non-timber forest resource, along with crucial environmental services that are essential for humanity. Forests are refuge for the majority of the world's terrestrial biodiversity, serving as a vital hub for various forms of life. In addition to their role in supporting biodiversity, forests also serve as guardians of our ecosystem function. Forests offer us services that are indispensable: clean air, water, food security, and resilience against climate change. They contribute significantly to safeguarding our climate system, ensuring the provision of clean air, and playing a pivotal role in the purification of water and soil. Furthermore, forests actively participate in water retention and recharge process, further in underscoring their indispensable role in maintaining our environment and sustaining our communities. As one of the countries blessed with extensive tropical rainforests, rich biodiversity, and substantial carbon stock values, Indonesia is strongly committed to play a significant role in addressing the global climate crisis. That is why, among other reasons, within Indonesia nationally determined contributions, the largest contribution to emission reduction is targeted in the forestry sector, as has also been stipulated in the Indonesia Forestry and Other Land Use Netting 2030. Distinguished participants, ladies and gentlemen, despite the importance of our forests and ecosystem function, this precious wealth is under threat. The pressure of economic development, population growth, and global climate change pose significant threats to these invaluable assets to our natural ecosystem. The loss of biodiversity and ecosystem services is not merely an environmental issue. It is a matter of economic concerns and national security. It is our collective responsibility to safeguard Indonesia natural capital. There is a need to recognize the intrinsic value of our ecosystem and to integrate this valuation into our economic planning and development policy in natural resource management. Ecosystem service valuation is a powerful tool that can help us understand the true value of nature, guiding us towards sustainable development that respect and conserve our natural wealth. This webinar series is a part of our commitment to building the capacity of individuals and organizations in understanding and implementing ecosystem service valuation. Our goal is not just to quantify the economic value of nature, but to integrate this value into the heart of policy making, business strategy, and community practices. We aim to foster a sustainable development model that aligns Indonesia economic growth with the preservation of its natural wealth. Throughout this program, we will examine the methodologies for valuing ecosystem service, explore case study from Indonesia and probably around the world, and discuss the challenge and opportunity in applying this valuation technique in real-world or practical scenarios. We hope it will equip us with the knowledge, skills, and comprehensive understanding, as well as inspiration to contribute effectively to this crucial work in valuing ecosystem services in policy making and natural resource management. We encourage you all to actively participate in this discussion, share your insights and experience, and collaborate with your peers. Together, we can pave the way for a future where the valuation of natural capital and ecosystem service is integral to shaping a sustainable, resilient, and prosperous Indonesia. Let's commit to valuing our ecosystem, not just in economic terms, but as the very essence of our national heritage and the key to a sustainable future. Thank you for joining us in this important program. Let's work together to safeguard the natural treasure of our beautiful archipelago for generations to come. Thank you, and we look forward to a fruitful discussion and have a positive outcome. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Prof. Haruni Krisnawati atas sambutan yang telah disampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, merangkai acara berikutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Kepada Bapak Dedi Syarif Usman, kami silakan. Baik, terima kasih. The Honorable Expert Staff of Ministry of Environment and Forestry, Ibu Profesor Haruni Krisnawati, Board of Directors in DGSAM, Speaker Dr. Luc Brander from University of Amsterdam, Speaker Professor Suzy Anna from Pajang University, and David Kazan, Senior Economist, World Bank, Directors of Polytechnic, State Finance of STAN, Heads of the JKN Regional Offices and Heads of KPKNL, officials and employees in the Ministry of Finance, officials and employees in the Ministry of National Development Planning, Ministry of Marine Affairs and Fisheries, Ministry of Environment and Forestry, Minister of Energy and Mineral Resources, National Research and Innovation Agency, Geospatial Information Agency, and honor guests. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everybody. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Distinguished guests, colleagues, and participants, today we gather to delve into a matter of critical importance for our nation and the world at large, the pivotal role of nurturing Indonesia's natural capital and the valuation of ecosystem services. This webinar, the first of the series scheduled for 2024, serve as our collective endeavor to harmonize economic development with environmental stewardship, ensuring a resilient and sustainable future for Indonesia. Indonesia is an archipelago of remarkable biodiversity and stands at the forefront of global conservation efforts. Our forests, which are the third largest tropical rainforests in the world, are a sanctuary for over 3,000 species of animals and 29,000 species of plants. These ecosystems are not merely the lungs of the earth, but are also crucial to the livelihoods of 50 to 60 million Indonesians, embodying the essence of our heritage and economic prosperity. Our commitments to sustainable development is unwavering. The government's strategic framework prioritizes sustainable management of natural resources, which aligns with our dedication to achieving the sustainable development goals, fulfilling our nationally determined contribution, and steering Indonesia towards a greener growth path. The foundation of our strategy lies in the establishment of a robust, legally mandated information system since 2009, designed to integrate and update data regularly across all its sustainable development dimensions. Highlighting the significance of natural capital, a World Bank report reveals that over 20% of Indonesia's total wealth is encapsulated in natural capital. Yet, this figure likely underestimates the true value, as it does not fully account for the degradation of agricultural and forest lands, nor does it consider the potential impact of climate change. The inclusion of critical assets such as fisheries, water, and forestry into our wealth accounts is imperative. It will not only augment our national wealth, but also unveil pathways for enhanced management and sustainable growth through natural capital. As the Directorate General of State Asset Management, we are at the pioneer of valuing Indonesia natural resources, illustrating their indispensable contribution to our economy. This valuation is not a mere exercise in accounting, but a foundation for evidence-based policymaking. Ensuring that fiscal policies reflect the true value of our environmental assets
It empowers us to avoid the pitfalls of undervaluation or over-exploitation, safeguarding our natural heritage for future generations. Today's webinar and those to follow in 2024 is a beacon of knowledge exchange and collaboration. It invites us to explore the intricacies of ecosystem service valuation, a critical tool in our arsenal for sustainable development. Through shared insight and experiences, we can illuminate the path toward a future where development and conservation go hand in hand, ensuring that Indonesia's natural capital remains a wellspring of prosperity and resilience. Let us embark on this journey together, fortified by a shared vision and commitment to preserve the invaluable treasures of our natural world. Together, we can shape a legacy of sustainability and prosperity that will echo through generations. Thank you for your engagement and dedication to this noble cause. Together, we embark on this series of webinars, each step bringing us closer to realize a sustainable future for Indonesia and the world. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dedi Syarif Usman atas sambutannya. Bapak Ibu yang kami hormati, dapat kami informasikan bahwa sertifikat akan diberikan kepada peserta yang menyimak aktif webinar ini, mengisi evaluasi, dan mengisi kata kunci dengan benar. Nantinya, kata kunci akan kami informasikan pada akhir sesi diskusi. Jadi kami harap Bapak Ibu dapat menyimak narasumber dengan seksama dari awal hingga akhir. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah penasaran tentang materi yang akan dibawakan oleh para narasumber hari ini. Webinar ini akan dipandu oleh seorang moderator yang luar biasa, yaitu Ibu Rizka Hutami. Beliau lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah, dan saat ini beliau menjabat sebagai pejabat fungsional penilai pemerintah ahli pertama di Direktorat Penilaian DJKN Kementerian Keuangan. Beliau telah menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Sipil di Institut Teknologi Bandung pada tahun 2011, dan di tahun 2015 beliau telah menyelesaikan pendidikan Master in Sustainable Construction under Natural Hazard and Catastrophic Events di Czech Technical University. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut moderator kita, Ibu Rizka Hutami. Terima kasih Mbak Roy atas perkenalannya. Thank you Mbak Roy for the kind introduction. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan seluruh peserta webinar kali ini. Senang sekali saya Rizka pada hari ini diberikan kesempatan untuk memoderasi sesi diskusi pada webinar kali ini, yang merupakan salah satu sesi webinar dalam seri Sekolah Valuasi 2.0 dengan tajuk Identifying the Value of Nature Through Value Transfer, Ecosystem Services Valuation Database. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada sesi utama kita, yaitu sesi pemaparan dan diskusi, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian mendengar pendapat Bapak Ibu dan rekan sekalian yang hadir pada webinar kali ini terkait dengan urgensi atau pentingnya basis data dalam kegiatan penilaian. Mungkin Bapak Ibu atau rekan sekalian sebagai penilai pemerintah yang hadir pada webinar kali ini mengetahui bersama bahwa dalam pembentukan sebuah nilai, baik itu kegiatan penilaian oleh penilai pemerintah maupun kegiatan penilaian dalam konteks studi ataupun riset, data ini menjadi hal yang sangat krusial. Maka sesuai dengan tema webinar hari ini, saya ingin mengetahui pandangan Bapak Ibu sekalian untuk mengisi polling. Kita mari mengisi polling bersama-sama. Mungkin rekan-rekan panitia boleh membantu untuk menayangkan pollingnya. Baik, sudah muncul di layar kita bersama. Dua pertanyaan dalam polling. Pertanyaan yang pertama adalah, are you ever constrained by a lack of data in your valuation activities? Was it always, often, sometimes, or never? Apakah Anda merasa terkendala oleh kurangnya data dalam kegiatan penilaian yang dilakukan? Kemudian pertanyaan for primary surveys in your valuation activities.
Was it always, often, sometimes, or never? Apakah Bapak, Ibu, dan rekan semua pernah merasa terkendala oleh kurangnya dana ataupun sumber daya lainnya dalam kegiatan penilaian yang dilakukan? Baik, mungkin kita akan memberikan waktu sekitar 1 menit untuk Bapak Ibu sekalian mengisi polling ini. Sudah cukup banyak ini Bapak Ibu yang mengisi pollingnya. Kita akan tunggu sebentar sampai suaranya cukup banyak dalam polling ini. Baik, mungkin kita tunggu sekitar 1 menit. Baik, mungkin teman panitia kita bisa end poll dan kita coba lihat hasilnya seperti apa. Sudah ada sekitar 209 suara yang masuk. Jadi menarik sekali ini hasil pollingnya Bapak Ibu. Untuk pertanyaan pertama, apakah Bapak Ibu merasa terkendala oleh kurangnya data dalam kegiatan penilaian yang dilakukan? Ini ada sekitar 98 atau 47% rekan-rekan merasa sering. Kemudian sekitar 31% menjawab kadang-kadang dan 20% di selalu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apakah Bapak Ibu sekalian terkendala oleh kurangnya dana ataupun sumber daya dalam kegiatan penilaian yang dilakukan? Di sekitar 103, ini cukup sekitar 27% menjawab kadang-kadang dan 20% selalu. Nah, sangat menarik hasil polling sekalian kali ini karena ini juga sejalan dengan tema kita pada webinar kali ini. Kita akan menggali lebih dalam terkait dengan basis data dalam kegiatan penilaian. Mungkin Bapak Ibu dan rekan sekalian sudah cukup familiar dengan basis data penilaian di bidang properti maupun penilaian di bidang bisnis. Namun bagaimana atau seperti apa bentuk dari basis data di bidang penilaian sumber daya alam, terutama terkait dengan jasa ekosistem dan bagaimana kita bisa menggunakannya dalam kegiatan penilaian. Nah, untuk menjelaskan lebih dalam lagi terkait dengan topik tersebut, tanpa berlama lagi, saya akan mengundang speaker pertama kita yang sudah hadir dari Amsterdam, Dr. Luc Brander. Halo Dr. Luc, good morning. Good morning. How are you today, Dr. Luc? I'm fine, thanks. I've got a slight cough, so I hope I don't cough too much during the presentation. Can you hear me okay? Hopefully, Dr. Thank you for being here webinars. Introduce the speaker, Dr. Luc, by reviewing Dr. Luc's CV. So, Dr. Luc menamatkan studinya di bidang Economics, Politics, and Government dari University of Kent di UK. Kemudian beliau melanjutkan studinya di bidang Environmental and Resource Economics dari University College London di UK. Kemudian beliau Environmental Economics dari Vrije Universiteit Amsterdam di Belanda. Dr. Luc Brander ini seorang environmental economist yang memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang applied research. Beliau memiliki atau sedang memiliki posisi sebagai senior researcher di Institute of Physical Geography and Landscape Ecology di Leibniz University Hanover, Jerman. Beliau juga seorang guest researcher di Institute for Environmental Studies di Vrije University Amsterdam, dan beliau juga salah satu tim dari konsultan di World Bank dalam salah satu programnya yaitu Global Program on Nature-Based Solutions for Climate Resilience. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, Bapak Ibu, mari kita simak bersama pemaparan dari Dr. Luc. Without further ado, Dr. Luc, the time is yours. Okay, well, thank you very much for the introduction and also for inviting me to participate in this webinar. It's a topic very close to the research that I do and the things that interest me. And I've been working on this ecosystem services valuation database, the ESVD, for quite a number of years, together with colleagues at the Foundation for Sustainable Development, Dolf de Groot and others. And so we're really happy to see it developing and very keen that it is made available and is widely used. So perhaps if I start by sharing my screen
to get my presentation. Can you see my screen okay? Yes, Dr. Lup. Great, okay, thanks. So yeah, my presentation then is on this Ecosystem Services Valuation Database, or ESVD. And the outline is here. First, I'll give a brief introduction to what I mean by economic value of ecosystem services. Although I think the two preceding speakers have already done an excellent job of introducing the issue and the importance of having information on the economic value of ecosystem services to include them in decision making. I'll then say something briefly about different valuation methods that we use, primary valuation methods, and also the potential role of value transfer for estimating values for ecosystem services. Then spend most of the time looking at the ESVD. I'll explain the history and development, the structure, and how you can access it and use it. And then at the end, I'll give a very brief example application of how we've used data from the ESVD to do a valuation of mangroves in Indonesia. This was part of a World Bank project. And as I understand it, you will have a more in-depth webinar on this case in a few weeks' time. So I'll try not to steal the thunder from that presentation then. So first of all, the basic idea of what we're trying to measure is the economic value or the importance of ecosystems and natural capital to people. So it's a recognition that the stock of ecosystems and natural resources that we have is our natural capital. And this delivers a flow of services. We call them ecosystem services that are inputs into our production and consumption. And that in turn contributes to our well-being. So it's a human perspective. And that's essentially what we're trying to capture when we're looking at the economic value of ecosystem services. What is the level of importance of these natural capital and ecosystem services to our well-being? I think this has already been quite well touched on already, but why conduct valuation? What's the use of having information on the value of ecosystem services? Well, really, it's about having information to improve decision making. So this could be in terms of developing programs for public provision of environmental goods, such as biodiversity, or in the form of land use planning, allocating land to different land uses that deliver different levels of ecosystem services. It could be in terms of cost-benefit analysis of different policies and investments. So we want information about the benefits of conservation, better management and protection. This is also useful information for green national accounting, and there's quite a developing initiative really driven by the UN Statistical Division on improving green national accounts through the CEEA process. And finally, information on the value of ecosystem services is useful for trying to control pollution, measuring the scale of negative impacts of economic activities on ecosystem services, and then designing mechanisms, policy instruments to control those pollutions and control the damage. They seem to be going. Okay. So many ecosystem services are not traded in markets. They have public good characteristics. And as such, the value of those services are not immediately visible in markets. So we can't just look at markets and to gain information about the value of ecosystem services. And in response to this, over the last 20, 30, really 40 years, environmental economists have developed a whole toolbox of valuation methods that can be used to try and estimate economic values for ecosystem services that are not necessarily traded in markets. And I'm not going to try and go into all of these methods here on this slide. This is too much for one presentation. But the main point that I wanted to make on the left-hand side
is most of these methods we class as primary valuation methods. So these are about going out and collecting new data for the particular ecosystem and the use of ecosystem services at that site, applying a method, using that data, and estimating a value for the ecosystem services at that particular location. And so those then provide us with a set of primary valuation estimates. And now we're getting to the point where literally thousands of studies have been conducted to try and estimate primary values for ecosystem services. And given that information, that stock of information and data, there's a lot of interest in using so-called value transfer methods to use that existing information to say something about the value of ecosystem services at other sites that we're now interested in. And there are a number of different methods and ways of doing that. So I just wanted to make the distinction between primary valuation and value transfer, the kind of secondary use of that value information. So why the interest in value transfer? Well, conducting new primary valuation studies are one thing, time consuming. They're often expensive. It involves data collection, running surveys. The analysis can be data intensive and also requires quite a high level of expertise. So it really involves, depending on the method, it can require a high level of expertise. And also, primary valuation methods are often only conducted at local scales. So it's only really feasible to conduct a new survey at a relatively local scale rather than national or international scale. Whereas in some cases, the information that we want is at larger geographic scales, the national level or even larger. And so for those reasons, primary valuation has its limitations, and there's a lot of interest in using value transfer or benefit transfer, using existing information from existing study sites to estimate the value of ecosystem services at new so-called policy sites. So the example depicted in this picture, this figure, is just showing that we could, this is a case of valuing flood control by an upland forest. We have a study conducted at the study site. Can we transfer the information about the value of that service to another location, the policy site, and still get a reasonably accurate measure of the value of the service? The value transfers are very widely conducted, and they can be accurate when the study sites where primary valuation is being conducted and the policy sites, so the site in which we're interested in developing a new policy or investment, when those two sites are very similar in terms of their biophysical characteristics and also their socioeconomic characteristics of the beneficiaries of the services. Then value transfer can be reasonably robust. If not, if there are differences between study sites and policy sites, then the values of the services will also be different, and it's necessary to make adjustments to the values that we transfer in order to reflect those differences and estimate values that really reflect the characteristics of the policy sites. I include a link here to a guidance manual that I wrote for the UN Environment Programme a number of years ago, which kind of covers some of the basics and the step-by-step guidance to conducting different types of value transfers. So there's a lot of interest in conducting value transfer. I think it is widely used, but then the question is, where do you find the underlying primary valuation information to conduct value transfers? And this is where finally the ecosystem services valuation database comes in. So our objective in developing the ESVD is really to make this information available to everybody freely to improve decision-making regarding the use, management, and conservation of natural capital, so that information on the value of ecosystem services can be quite easily accessed and used. So what we do in constructing the ESVD, essentially we have a process of study retrieval. So we search the environmental economic literature
and both in academic journals and in the grey literature, to collect studies that have conducted primary valuation studies that have estimated the value of ecosystem services in monetary units, because we're restricting our scope of the database just to looking at economic values expressed in monetary units. We're also only looking at primary valuations and not value transfers in themselves, and also looking at globally, so all continents, all biomes, all ecosystem services. The studies that we collect, we put in a repository. At the moment, we have over 6,000 studies collected. And then we go through a process of data entry. We read the studies, we code the information in a database. I'll show the structure of the database in a couple of slides. And we also go through a review process where a second reviewer checks the interpretation and the coding of the data in the database. And that gives us then the ESVD. And at the moment, we've included information for over 1,000 studies, so we've still got a long way to go. There are more to add, and there are always more being published. And this has yielded now over 10,000 value estimates globally in the ESVD. So it's getting to the point where it's becoming a large database, and I think I'm right in saying it's the largest publicly available database of ecosystem service values available. So to give a little bit of the history of the development of the ESVD, present here just a timeline of where this has come from. So it really started with the TEEB initiative, Economics of Ecosystems and Biodiversity. And for that project, also hosted by the UN Environment Programme, we created a database and called the TEEB database at that point. And then just over 10 years ago now, we published a description of that database. And by then we called it the ESVD. And what we noticed is that that publication has been very highly used, very highly cited. So clearly there's a demand for this information. There are a lot of people who want or need information in their work on the value of ecosystem services. And I think the use of that paper really shows the level of that demand. Then there was a bit of a kind of a lag where the database wasn't developed. It was static, which is a danger for many databases when you make them, is that they're not constantly updated. And that was the case for the ESVD until 2019, when we got a large project from the UK government, from DEFRA, to add more data. And since then, the ESVD has really kind of taken off. We've got quite a large number of projects now, which are helping us to add data, but also provide applications to use it. So a number of projects for the Dutch Ministry of Nature. We used data from the ESVD in a study on Indonesian mangroves values for the World Bank, which I'll mention briefly at the end of the presentation. And we've also had quite a lot of support from the Food and Agricultural Organization of the UN in a number of different projects to develop the data and use it in some of their models and reports. And finally, I wanted to mention that just last week, so kind of hot off the press, we have another paper now published in the journal Ecosystem Services. I can share the link in the chat. It's an open access publication which describes the ESVD in a more up-to-date way. So to give an idea of the structure of the ESVD, it's quite a simple structure, kind of a spreadsheet structure with 106 columns or variables. And in those, we record information about the biome that's being valued, the ecosystem service, using both the TEEB classification, the CICES classification, and the more recent SIA classification that's developed for the SIA EA, so for the accounting framework. We record information about the scale of the study site that's being valued, the valuation method that's used, which primary valuation method, and the original value that was reported in the study. And of course, this could be reported in all kinds of different units, in different currencies, in different spatial units, with different types of beneficiaries, and for different periods of time. So at this moment,
this data isn't comparable. It's just a lot of information reported in different units. And so what we try to do is standardize those value estimates to a common set of units. And the ones that we use in the ESVD is international dollars per hectare per year for all beneficiaries that benefit from the ecosystem service, to allow some comparison across the different across the data that's reported and recorded. And this isn't possible for all values. So you'll see in the ESVD that there are some rows without standardized values. In some cases, it's just not possible to produce a standardized value. Okay, to give you an idea then of what's in the ESVD at the moment and where the data is from. This represents a spatial distribution of the data points or the study sites that we've taken data from. So you'll see there's a lot for Europe, largely, of course, because our funding so far has mainly come from Europe, from the UK and from the Dutch government. They have their geographic interests, but also actually a lot of data for Asia. I would say particularly Southeast Asia, where there's been a lot of primary valuation work, which really provides then a strong basis for value transfers. We also actually have quite a lot of information for Africa and not so much for North America. This is not necessarily reflecting the, I'd say actually there's a lot of valuation work going on in North America. It's just that so far the ESVD has not yet been funded to add that data to the database. So perhaps in the future, we will add more information for North America. Then in terms of the biomes that are represented in the ESVD, so here I showed the number of value estimates per biome. And the biome that's most that's best represented is the marine biome. So there's lots of information, particularly for coral reefs. After that, what we call the intensive land use biome, so agricultural land, followed by coastal systems, and then forests, tropical forests and temperate forests. So some biomes are very well represented, reflecting the research interests on the value of ecosystem services from those biomes. Whereas others, there is relatively little information, particularly for the deserts and semi-deserts and polar and alpine ecosystems or biomes. There's not much information. Oops. Right. In terms of ecosystem services, we have a lot of information for recreation and tourism, followed by food, raw materials, and then existence and bequest values, so-called non-use values. After that, climate regulation, more regulating services like climate regulation, air quality regulation. So again, you can see there's some ecosystem services, there's a lot of information. Other ecosystem services, there's relatively little. So at the other end of the chart, for things like ornamental resources, genetic resources, there are relatively few economic valuation estimates available for those. And then finally, in terms of valuation methods, what we find actually is that the most commonly used valuation method is the use of market prices. So for some ecosystem services that are traded in markets, then market prices are used to value them, which makes sense. And this is particularly the case for many provisioning services, and also to some extent climate regulation, if we're looking at prices for carbon credits that have been used to value carbon sequestration and storage. After that, the most commonly used methods are stated preference valuation methods, contingent valuation, and choice modeling, very widely used. Okay, then I come on to the web interface. How can you access the ESVD? Well, this is it's freely available at esvd.net. You just need to, when you first access the site, you can freely sign up for an account.
What I'll try now, though, if I may, is if I can switch over and try a live demonstration. I hope you can still see my screen and my web browser. So I have it open now on the ESVD.net page. I worry a little bit that if many of you are now trying to register, this might slow the site down a bit, but let's try. So this is what it looks like. It's a very simple site at the moment, and we're developing it and adding functionality as we get funding to do so. This is just the home page. The most interesting part at the moment is the database. So I'll go there and move this. And then over here on the right-hand side, there are a number of filters and ways of accessing the database. So let's start by putting in Indonesia and get valuations. Then you get a table showing all of the information that we have on Indonesian valuation study results. So we have actually 276 valuation estimates for Indonesia out of the 9,500 included online at the moment. So we want to refine that. You can do that by biome, by ecosystem service, either using TEEB, CICES, or the SEER classification, or you can search also by valuation method. There's also a free text search. So if I put in mangrove here, and get valuations, then actually we find we only have 56 value estimates for mangrove ecosystem services in Indonesia. We can show that on a map by pressing this button, center it. So you can see where the study sites are that have yielded this information. You can maybe also click on it to get some more information about each of the value estimates at each location. Then you can also, there are a few options here. You can download the search query results as a CSV file. And you can also, if you want, of course, just download the whole database. So you don't have to use the interface, the web interface to query. But if you wanted the whole data set, then that's also freely available by clicking this button here. One other thing I'll mention, functionality, is if you have done a new primary valuation study yourself and would like to have it included in the ESVD, there's an option here to suggest a study. So that basically sends that information to us, and we can add it to the repository and then go through the process of coding, reviewing, and entering and publishing the data in the ESVD. Okay. If I go back to the PowerPoint presentation, then this is the same information that I just went through live. And the map, yeah, so we're in the process now of updating the ESVD, and we will launch an update of the web interface in about a month. And one of the new functionalities that we've added is a value transfer tool. So at the moment, what you can do with the ESVD is query the database and find study results that perhaps are useful to you in your work, and you could transfer, or you could use that data in value transfers. And now what we're adding is a so-called value transfer tool, where what we do is we use the data from the ESVD to estimate through a meta-analysis a value function for each biome that basically relates the value of ecosystem services from that biome to the characteristics of a study site. And that's what's underlying this form in the value transfer tool. So essentially what you can do is, it's only available at the moment for agricultural land and tropical forest, but we're going to add more biomes and more value functions. You can select a biome and then put in the characteristics of your policy site that you're interested in estimating a value for. So, for example, you might be interested in estimating the value of provisioning services for a tropical or subtropical lowland forest, and then you can put in the characteristics in terms of
the presence of alien invasive species, biodiversity intactness, ecosystem condition, forest percentage of the study site, forest percentage of the surrounding area, settlement percentage of the surrounding area, the population density, GDP per capita, and finally, importantly, the area of the policy site. Then this, you press calculate, and this then gives an estimate based on the value function of what the value of those provisioning services would be per hectare per year in international dollars. So the idea is to give a fairly quick tool, available tool for users to come up with valuation estimates immediately from the ESVD. So this is just a sneak preview. It's not available online yet, but if you check again in a month, then this should be available. Okay, then finally, to give a brief example application of how we've used data from the ESVD to estimate values for ecosystem services from mangroves in Indonesia. So the objective of this study, this was a study, the government of Indonesia and assisted by the World Bank. And the objective is to conduct a fairly rapid cost-benefit analysis of mangrove restoration and conservation and try to identify priority areas for investment. So which areas would yield the highest returns? Where would the benefits exceed the costs by the greatest amount? To direct where conservation efforts or restoration efforts should be undertaken. So the idea was to include sufficient spatial granularity in the estimates of both costs and benefits that we could look at a district level where potential investments would have the highest return. And the approach that we used is essentially value transfer and using information from the ESVD. And we use this meta-analytic value function process where we take, in this case, data on the value of mangrove ecosystem services. So in terms of study sites, in the ESVD, we have 269 study sites that have already in primary valuation studies on the value of ecosystem services from mangroves. We use that data to estimate a value function, as I described before. So this is basically estimating a function which relates the value. Here it's expressed in US dollars per hectare per year as some function of the characteristics of the study site in terms of the ecosystem services provided, the extent, degree of fragmentation and protection, the characteristics of beneficiaries in terms of their income and their distance from the mangrove, and other context variables such as the availability of substitute sites, other mangrove areas in the region, which effectively could be substitutes in providing the same services. So we've used information from the ESVD to estimate a value function. And then what we do is we develop with a GIS, a database of all of the so-called policy sites to which we want to estimate the value of ecosystem services. So for this analysis, it's all of the mangrove patches of mangrove ecosystems in Indonesia. So for that, we identify 7,445 separate mangrove ecosystem patches to which we want to estimate the value of their ecosystem services that they provide. So essentially, we plug in the characteristics of all those policy sites into the value function. So they're all slightly different. So they all have a slightly different value in terms of ecosystem services provided, reflecting their site and location characteristics. So to present the results of this analysis, first of all, for fisheries, this map then represents aggregated to the district level, so not at the site level, or rather the mangrove patch level, but the district level. We aggregate the estimated value of fisheries, support to fisheries provided by mangroves per hectare per year. You can see there's quite a lot of spatial variation. There are some areas with relatively high values and others with relatively low values in terms of the value of fisheries supported by mangroves.
continue this process for other ecosystem services, including coastal protection, carbon storage, the provision of raw materials, and also the use of mangroves in tourism, and to build up a picture of what's the total benefits provided by each mangrove across Indonesia. We then combine that information on the benefits of mangrove conservation with information about the costs of mangrove conservation and restoration. And here we present the results in terms of the benefit cost ratio, but at a district level. So what we find is that, again, there's quite a large spatial variation, that in some areas, the benefit cost ratio is actually less than 1, suggesting that the costs would outweigh the benefits, whereas in many areas, the benefit cost ratio is actually pretty high and can be greater than 5, in which case the benefits quite substantially outweigh the costs of restoration and conservation. And so this then, at least as a starting point, gives us this spatial prioritization. Where are the areas of the districts where it's then worth looking at in more detail to invest in conservation and restoration of mangroves. Okay, thanks. I've reached the end of my presentation. Thank you very much. And I just wanted to add, please do get in touch with me if, for one thing, if you wanted to collaborate on an evaluation study that we could include in the ESVD. Of course, let me know if you've already conducted a primary evaluation research which is not yet included. We would like to add it, certainly, and continue improving the ESVD. And we always need help from people to review the data that we've already included. So if you feel like helping us with the review of data that's included in the ESVD, then we'd also be very grateful for that. Thank you. Okay, thank you, Dr. Luke, for the insightful presentations related to the value transfer as well as the Ecosystem Services Valuation Database, or ESVD, starting from the history, the urgency, the existing of the ESVD, and also how we could utilize the data. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita memasuki sesi selanjutnya dan setelah kita menyimak bersama pemaparan dari Dr. Luke terkait dengan value transfer dan ESVD, saya kembali mengajak Bapak Ibu untuk mengisi polling yang kedua. Mungkin teman-teman panitia bisa dibantu untuk polling yang kedua ini. Kita akan meminta pandangan Bapak Ibu dan rekan sekalian terkait dengan manfaat dari value transfer menggunakan metode benefit transfer. Baik, apakah sudah muncul di layar Bapak Ibu sekalian untuk polling yang kedua? Baik, untuk pertanyaan yang pertama, dalam polling yang kedua ini adalah, do you see opportunities to use benefit transfer? And if so, in what area? Apakah Anda melihat peluang untuk menggunakan metode transfer manfaat? Dan jika ya, pada sektor penilaian yang mana? Apakah dalam penilaian hutan, penilaian keanekaragaman hayati, penilaian air, penilaian wisata, penilaian pertanian, atau dalam kegiatan analisis manfaat biaya atau cost benefit analysis? Selanjutnya, untuk pertanyaan yang kedua, what do you see as the unresolved challenge in benefit transfer? Apakah yang Anda lihat sebagai tantangan yang belum terselesaikan dalam penggunaan metode transfer manfaat? Apakah itu belum cukup studi dasarnya? Apakah itu kesulitan dalam memperkirakan fungsi transfernya? Ataukah challenge yang ketiga bahwa pemangku kepentingan tidak akan menerima temuan tersebut? Atau yang terakhir, metode ini terlalu sulit untuk digunakan? Baik, sudah ada sekitar 80 atau 20% Bapak Ibu yang berpartisipasi dalam polling yang kedua ini. Mungkin kita akan tunggu mungkin sekitar 1 menit untuk menunggu respon dari Bapak Ibu sekalian. Saat ini sudah sekitar 37% atau 160 Bapak Ibu yang mengisi polling dari sekitar 400 peserta webinar. Mungkin kita bisa tunggu sampai di angka 200 atau 250. Baik, sambil menunggu
hasil polling kita saat ini sudah menyentuh di 45%. Saya mungkin akan membacakan CV dari panelis kita yang sudah hadir juga dalam sesi webinar kita kali ini. Beliau akan menjelaskan terkait dengan polling ini, bagaimana tantangan dan juga opportunity dalam penggunaan benefit transfer, dan juga memberikan tanggapan atas pemaparan yang sudah diberikan oleh Dr. Luke. Panelis kita adalah Prof. Suziana. Beliau merupakan atau memiliki latar belakang pendidikan studi S1 di bidang Natural Sciences dari Universitas Pajajaran. Kemudian beliau melanjutkan studi master dan dokternya di bidang Coastal and Marine Resource Management dari Institut Pertanian Bogor. Saat ini Prof. Susi menjabat sebagai dosen dan juga Director dari SDG Center di Universitas Pajajaran. Beliau ini juga merupakan tim pakar pelaksana nasional dari Kelompok Kerja Nasional dan Seknas Pelaksanaan TPB tahun 2020 hingga tahun 2024. Beliau juga menjabat sebagai Deputy Director dari Environmental Economics Institute Indonesia, dan beliau juga merupakan Head of Professor Agrocomplex Group di Universitas Pajajaran. Baik, sebelum saya mempersilahkan Prof. Susi, mungkin kita bisa tutup sebentar untuk pollingnya. Sudah ada sekitar 51% partisipasi dari peserta webinar. Bisa ditampilkan mungkin rekan panitia terkait hasil dari polling kita yang kedua ini. Nah, pada pertanyaan yang pertama terkait dengan opportunity atau peluang untuk penggunaan metode transfer manfaat, sebanyak 52% menyampaikan peluangnya ada pada penilaian keanekaragaman hayati. Kemudian 50% juga menganggap bahwa peluangnya ada dalam penilaian hutan, dan sisanya terbagi sekitar 20 hingga 30% dalam penilaian air, penilaian wisata, penilaian pertanian, dan juga cost benefit analysis. Sedangkan untuk pertanyaan yang kedua terkait dengan tantangan yang belum terselesaikan dalam penggunaan benefit transfer, cukup banyak, ini 64% dari Bapak Ibu sekalian menjawab bahwa untuk menggunakan benefit transfer ini masih ditemui kesulitan dalam memperkirakan fungsi transfernya. Kemudian juga banyak Bapak Ibu, sekitar 49% menyampaikan bahwa belum banyak studi dasarnya, dan sekitar 10 dan 24% menyampaikan bahwa terlalu sulit untuk digunakan dan juga pemangku kepentingan tidak akan menerima temuan tersebut. Nah, untuk menjelaskan lebih lanjut terkait peluang dan tantangan dari metode transfer manfaat ini dan juga memberikan tanggapan atas presentasi yang diberikan oleh Dr. Luke, saya mengundang Prof. Susi untuk hadir bersama kita. Selamat siang, Prof. Susi. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Prof. Susi. Tanpa berlama lagi, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan, Prof. Susi. Thank you, Rizka. Good afternoon, everyone. I hope this find you well, and thank you for being here today. And I'm happy to have the opportunity to be a discussant of the presentation. And I am happy to also share with you the discussion of the environmental services valuation database. It's actually a subject that I'm very interesting about, and I believe it's hold significant for each one of us in this room. So before we dive into today's topic, I would like to take a moment to express my gratitude to Dr. Luke Brander, who just shared some incredibly insightful perspective on ecosystem services valuation database, and the depth of your knowledge and the clarity with which you presented to set the stage for our discussion today. And now, without further ado, let's jump into today's discussion presentation. But Luke and Rizka, allow me to give a presentation in Bahasa, since I want to be more engaged with the audience, but I prepare my PPT in English so that it will be fair enough, I think. So allow me to share my presentation. Okay. Yeah. Okay, I need to, sorry. So I need to switch here.
Itu bahasa ya. Oke. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin salah satu bidang riset di ekonomi lingkungan dan ekologi yang cukup berkembang saat itu adalah valuasi ekonomi ya, dari barang dan jasa lingkungan yang non pasar atau yang tidak ada harga pasarnya ya. Ini ada studi terbaru dari Adamovic di tahun 2004 yang menunjukkan adanya peningkatan lebih dari sepanjang 40 tahun ini ya, dari studi yang cukup banyak untuk non-market base ini. Namun demikian memang banyak juga kita mendengar adanya berbagai debate ya, atau debat ya, atau diskursus di antara proponen dan juga kritikus terkait dengan studi-studi valuasi ekonomi, terutama contingent valuation method ya. Dan kita lihat bahwa perkembangan jumlah studi ini juga diiringi dengan perkembangan environmental valuation database dan juga sumber data ya. Dan mungkin perkembangan database ini mungkin karena yang signifikan ini gitu ya, karena studi primer valuasi ekonomi banyak dianggap membutuhkan waktu yang cukup lama dan juga aplikasi pelaksanaannya boleh dikatakan cukup mahal ya. Mungkin kita pernah mendengar salah satu studi primer yang dilakukan melalui survei ya terkait kerusakan yang muncul sebagai akibat adanya tumpahan minyak dari kapal Exxon Valdez ya yang terjadi di Alaska. Ini mungkin kita bisa lihat adanya hasil analisis valuasi yang menggunakan survei ya, dengan kerugian sebesar 2,8 miliar US dollar. Dan ini menggunakan ini merupakan salah satu damage assessment yang paling penting yang pernah dilakukan gitu, karena dianggap merefleksikan state of the art metode yang sekarang juga banyak kita manfaatkan, dan juga merupakan salah satu damage assessment yang penting saat ini. Survei riset ini dilaporkan berbiaya 3 juta dolar. Ini cukup mahal ya. Walaupun sekarang ini ada paper dari Harrison and Leslie yang mencoba untuk supaya gimana caranya nih, apakah benar kalau riset contingent valuation method ini cukup mahal gitu. Di papernya tuh Harrison dan Leslie mencoba untuk mencari cara ya, a cheaper convenient sample, dan ini mungkin nanti juga bisa saya share papernya. Nah, pengembangan database dari studi valuasi ekonomi sangat membantu tentunya ya para ekonomis untuk bisa menemukan secara cepat hasil dari studi primer untuk menilai sumber daya non pasar untuk kepentingan kebijakan ya. Dan yang tadi sudah dijelaskan oleh Luke adalah praktek benefit transfer atau value transfer. Sejalan dengan perkembangan metode transfer, environmental valuation database dan resource juga berfungsi tentunya untuk berbagai kepentingan ya. Akademi dan dosen misalnya seperti saya menggunakannya sebagai alat bantu untuk visual bahan kuliah gitu ya. Periset juga menggunakannya sebagai referensi atau mungkin juga bisa diakses cepat oleh ekonomis di pemerintah ya untuk analisis, untuk mensupport kebijakan tentunya gitu. Nah, ini ya berbagai role yang bisa dimanfaatkan oleh valuation database tadi ya. Terutama tentunya adalah peranan untuk dalam bidang ekonomi lingkungan dan juga pembuatan kebijakan ya. Database ini juga berfungsi tadi seperti disampaikan oleh Luke, itu berfungsi sebagai repository dari informasi terkait nilai ekonomi dan barang dan jasa ya. Seperti kita dapat lihat di sini, ada beberapa key role dan juga fungsi dari environmental valuation database ya, seperti untuk pengambilan keputusan ekonomi, kemudian alokasi sumber daya, pengembangan kebijakan, konservasi biodiversity, public awareness, dan juga advokasi, research and innovation, dan land use planning, dan juga berbagai kolaborasi global yang bisa kita lakukan. Nah, selama dekade terakhir ini, beberapa databases online telah dibangun ya, untuk menyediakan informasi dan data yang ditujukan untuk memfasilitasi metode benefit transfer ya dari ratusan studi primer valuasi ekonomi yang dilakukan sejak era tahun 1980-an. Ini adalah contoh ya dari beberapa databases tersebut. Jadi databases yang ada dalam list di table itu berbeda dalam beberapa hal. Jadi memang sangat variatif ya, termasuk yang tadi dijelaskan oleh Luke, mungkin itu yang termasuk yang paling lengkap ya. Jadi ada perbedaannya, ada di site hostnya, ada di karakteristik visualnya, kemudian juga kemampuan pencariannya, dan juga informasi dari studi primer valuasinya.
Nah, free and value dan trade ini memiliki cost dari pemerintah ya, dan juga memiliki fokus spesifik policy seperti untuk pemanfaatan benefit transfer untuk cost benefit analysis ya. Kemudian juga menilai eksternalitas terkait sektor tertentu atau juga valuasi natural capital. Sementara untuk ecosystem services database, cost-nya adalah research institute dan cenderung lebih eksperimental ya in nature, menggunakan pengetahuan, dan juga ada yang menggunakan geographic mapping function untuk memfasilitasi benefit transfer ya. Nah, ada beberapa sumber lainnya juga yang ada ya untuk pengguna yang misalnya lebih tertarik pada environmental valuation ya, di antaranya database yang lebih terbatas tentu saja ini dalam terbatasnya dalam scope dan juga dalam fungsionality ya. Juga ada website yang menyediakan informasi umum mengenai valuasi umum ya, valuasi ekonomi sorry. Sementara pengguna yang tertarik untuk melakukan benefits transfer itu akan menemukan bahwa database dan resources yang ada di table ini ya. Nanti Bapak bisa juga mencari yang di berbagai jurnal ya. Ini agak kurang dalam beberapa elemen penting yang dibutuhkan untuk supaya kita berhasil memfasilitasi benefit transfer ya, karena seperti tadi dijelaskan oleh Luke juga bahwa untuk pemanfaatan benefit transfer ini ada beberapa requirement yang harus dipenuhi untuk misalnya kita memanfaatkan berbagai jenis metode yang ada di dalam benefit transfer ya, dari mulai transfer value sampai unit ya, unit value, sampai kemudian transfer function dan juga transfer dengan menggunakan meta analisis ya. Nah, limitasi itu ada pada kemampuan pencarian, kemudian juga jumlah studi dan detail informasi yang disediakan ya dari studi primer. Ini menyebabkan sumber informasi menjadi sulit untuk digunakan dalam transfer value ya. Namun demikian, sumber informasi database ini tetap sangat berarti ya sebagai pustaka guideline sumber untuk pengajaran bagi yang tertarik belajar mengenai teknik-teknik environmental valuation dan juga studi-studinya. Menurut saya sih tanpa mereka rasanya pertukaran informasi itu akan tidak ada ya. Hari ini Luke sudah memperkenalkan kita pada salah satu dari environmental valuation database atau ESVD ya. Menurut saya ESVD ini cukup sejauh ini menjadi sumber database yang paling komprehensif ya, dan juga dari koleksi data global hasil studi primer valuasi ekonomi dengan detail tipe ekosistem, kemudian jasa lingkungan, lokasi, metode valuasi, dan juga pemanfaat, dan berbagai karakteristik lain. Bahkan di situ bisa kelihatan juga misalnya kategori dari sumber daya yang dalam kondisi baik, kondisi buruk, dan lain sebagainya. Itu menurut saya cukup menarik ya, karena itu sangat banyak manfaatnya untuk bisa kita jadikan sebagai referensi bagi studi-studi benefit transfer ya. ESDV ini bisa memfasilitasi pengembangan model, ya, metodologi, dan juga pendekatan inovatif ya untuk memahami lebih baik ya, dan mengkuantifikasi nilai ekonomi dari jasa ekosistem yang tentunya cukup bervariasi ya. So saya pikir saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh salah satu jurnal ya, Kumar, yang menyatakan bahwa ESDV ini merupakan suksesor ya untuk values database yang sudah dikembangkan untuk inisiatif Economics of Ecosystem and Biodiversity atau TEB ya. Jadi ESDV ini merupakan critical tool untuk mengintegrasikan nilai ekonomi dari alam ya dalam decision making proses. Kemudian juga tentunya nantinya bisa mendorong sustainable development ya, dan bisa mempromosikan pengelolaan ekosistem yang bertanggung jawab untuk benefit masyarakat sekarang dan tentunya di masa yang akan datang ya. Saya juga setuju bahwa ESDV ini bisa menjadi sumber yang sangat bernilai ya untuk supaya kita bisa melakukan benefit transfer method ya. Dan ini mungkin menjadi salah satu dari yang benefit transfer ini salah satu model yang cukup penting ya dan populer sebagai salah satu model secondary gitu ya, yang bisa mengestimasi atau mentransfer economic value yang terkait dengan jasa, barang, dan jasa lingkungan dari satu konteks lokasi ke konteks studi yang lain gitu ya. Jadi dalam hal ini memang ESDV penting ya, selama kita sadar bahwa untuk membuat pernyataan kuantitatif mengenai dampak lingkungan gitu ya,
Mungkin dengan kebijakan publik, ahli ekonomi itu harus mengekstrapolasi temuan dari studi empiris sebelumnya untuk skenario kebijakan gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, benefit transfer method sudah dikenal ya sejak tahun 1980 dan mulai banyak dimanfaatkan sejak 1992 ya di Amerika EPA workshop ya. Jadi transfer bisa terjadi pada dimensi overtime, ruang, populasi, kebijakan, atau mungkin dimensi yang lain gitu ya. Jadi ada fitur kunci ya yang membedakan benefit transfer dari tipe valuasi lainnya adalah bahwa studi sebelumnya digunakan untuk mengembangkan nilai estimasi untuk setting yang berbeda dan setting asli dalam studi ya. Sayangnya studi benefit transfer ini tidak terlalu populer ya, atau mungkin karena disiplin valuasi ekonomi itu sebagaimana pernah didiskusikan sebelumnya di kelas, saya ingat pernah saya diskusikan di kelas training valid tahun lalu, valuasi ekonomi tahun lalu ya. Ini masih menjadi subjek baru untuk kebanyakan orang di Indonesia gitu. Nah, seperti bisa dilihat di sini gitu ya, ketika saya mencoba mencari dalam peer-reviewed scopes-based journal, saya hanya menemukan 13 artikel yang menggunakan beta method studi di Indonesia gitu ya. Banyak sih sebetulnya, cuman mungkin nggak masuk di jurnal gitu ya. Saya sendiri juga pernah melakukan itu yang terkait dengan kebijakan ya. Pada saat itu pernah ada kejadian kerusakan lingkungan ya, yang kemudian maju ke proses peradilan, sehingga saya pernah diminta oleh KLHK waktu itu untuk mencoba untuk memvaluasi kerusakan akibat dari pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut ya. Dan kebetulan pada saat itu saya juga menggunakan benefit transfer, tapi namun demikian memang tidak bisa terlihat kalau kita melihat dari sisi apa riset yang sudah ada dari jurnal-jurnal yang ada ya. Sementara untuk semua studi yang menggunakan benefit transfer atau value transfer method ya dalam peer reviewed jurnal terus meningkat dari tahun ke tahun ya. Kalau saya coba untuk kaji atau saya coba untuk cari gitu di mesin pencarian itu ada sekitar 1.956 artikel dan 173 studi di tahun 2023 ya. Nah, kalau kita melihat dari sisi subjek area ya, benefit transfer itu kebanyakan digunakan untuk ilmu lingkungan yang diikuti oleh ilmu sosial, ekonomi dan pertanian, dan ilmu biologi. Saya sering bertanya nih, Luke barangkali ya, kenapa pengguna kebanyakan dari ilmu lingkungan dan bukan dari ekonomi gitu ya? Apakah kita tidak terlalu yakin? Are we don't confident with our number ya? Or the purpose is to inform non-specialists. Is that what we want ya? So that they are not scrutinized with the numbers. Berikutnya pertanyaannya, negara mana yang paling banyak menggunakan benefit transfer ya dalam artikel di reputable journals? Ternyata kebanyakan dari Amerika Serikat ya, disusul China, kemudian United Kingdom dan juga India. Nah, kalau saya lihat penggunaan yang ekstensif dari benefit transfer method di Amerika Serikat itu mungkin banyak ya disebabkan banyak hal. Ini yang mungkin tidak bisa menjadi environment riset di Indonesia ya. Jadi ada rich research infrastructure di Amerika Serikat yang sudah well established ya. Jadi ada termasuk academic institution, research organization dan juga government agencies yang memanfaatkan riset seperti ini. Juga mungkin banyak funding ya. Tadi ada pertanyaan yang kuesioner apakah kita sering mengalami masalah? Kalau saya sering banget mengalami masalah ya. Untuk studi-studi valuasi seperti ini fundingnya agak sulit gitu ya. Dan lain sebagainya tentunya karena di Amerika Serikat juga ada active academic dan research community, itu juga yang penting ya terkait dengan economic valuation tentunya gitu. Sementara di kita mungkin masih belum ya. Jadi dulu saya pernah membuat institusi bersama-sama teman-teman ya semacam perkumpulan para peminat ekonomi lingkungan dan juga ekonomi sumber daya alam ya, tapi kemudian sekarang hilang lagi tuh. Kemudian juga pernah kita membuat satu forum untuk resource accounting ya, kemudian hilang lagi juga sampai sekarang gitu ya. Cuman kami di IIA Indonesia memang kita merujuk pada IPSI ya, jadi sampai sekarang mungkin juga hanya orang-orangnya itu lagi juga gitu ya. Nah, berikutnya
adalah artikel yang memanfaatkan benefit transfer atau value transfer dalam abstract keyword in peer review journal ya, by funding sponsors gitu. Nah, kalau kita lihat di sini lebih banyak funding dari National Science Foundation China ya. Ini juga luar biasa nih, ternyata China banyak juga melakukan kegiatan-kegiatan riset gitu. Kemudian dari EPA, European Commission, dengan demikian funding sponsor dari Amerika Serikat, China, dan Europe menjadi yang terdepan tentunya gitu ya. Nah, berikutnya adalah saya juga mencoba untuk mencari ESVD artikel ya, entitled Abstract Keywords in Peer Review Journal. Dan saya cuma menemukan 15 artikel nih, termasuk papers, proceeding, book chapters yang memanfaatkan ESVD. Mungkin ini mungkin saya belum, I don't know ya, ini cuman yang kebetulan aja, mungkin nanti Luke bisa menjelaskan mengenai hal itu. Saya juga agak susah mencari citation dari yang ada di dalam ESVD ini yang Brander, Allen, De Groot, dan et al. Ya, terkait dengan Ecosystem Services Valuation Database atau ESVD. Nah, karena mungkin tidak dipublish di jurnal atau paper ya. Kemudian berikutnya ini adalah the coverage area ya dari study ESVD globally and in Indonesia. Saya melihat adanya hanya sekitar 139 studi evaluation from Indonesia ya, dari total 3.600 studi di repository ya. Dan ini adalah summary statistiknya ya, mungkin dari valuation data in ESDV untuk Indonesia ya. Jadi kebanyakan di sini yang mengcoverage itu lebih banyak terkait dengan studi-studi marine resources ya. Kemudian diikuti dengan coastal system ya, dan juga tentunya intensive land use ya. Saya masih tetap berharap bahwa kita bisa memperluas ya our primary research kita, riset-riset primer kita dalam valuasi ekonomi untuk berbagai resource yang lain gitu. Karena kita memiliki tadi seperti disampaikan oleh Ibu di introduction ya, bahwa kita memiliki sumber daya yang luar biasa gitu, biodiversity yang luar biasa juga, sehingga kita perlu untuk memahami economic value dari aset-aset alam kita gitu ya, tentunya gitu. Sehingga itu penting, selain dari melalui secondary riset, tentunya juga kita harus memiliki juga primary riset gitu ya. Dan kita butuh adanya political will dari government, research center, juga funding inisiatif dari berbagai donors gitu ya, untuk supaya kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan riset primer ya. Saya percaya bahwa ESDV ini sangat beneficial dan juga krusial ya, bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk supaya kita bisa mengembangkan model-model evaluasi ekonomi dan memahami mengenai nilai ekonomi tentunya gitu. Dan tentunya saya juga percaya dan sangat confident dengan ESDV ini karena itu berasal dari 30 tahun peer-reviewed academic research dan 50% dari riset sudah melalui double review ya. Kalau mungkin correct me if I'm wrong, Luke. Karena saya lihat selain riset-riset berasal dari jurnal, itu juga kemudian direview kembali gitu ya oleh tim. Dan kemudian juga tentu ada trustworthy partners ya, seperti VFAO, ASP, Bio Farma, dan itu menurut saya cukup confident lah ya untuk bisa kita gunakan gitu. Terutama untuk pemanfaatan benefit transfer atau value transfer method ya. Ini sangat bermanfaat sekali ya. Karena kalau kita lihat ESDV ini ada meliputi berbagai ukuran, kemudian juga complexity of the nature, dan juga semua informasi yang dibutuhkan dalam literature ya. Dan juga di sana saya lihat juga memiliki berbagai service ya, seperti impact assessment, CBS, risk assessment, price setting, dan lain sebagainya. Berikutnya mungkin pertanyaan saya adalah apakah misalnya ada pengalaman atau mungkin Luke nanti bisa memberikan penjelasan juga ya. Has ESVD ever been utilized for policy making or regulation, or even employed for environmental law enforcement, such as in the case of environmental damage, pollution, and so on? Maybe you can give us a kind of example or
kind of best practices, yeah. So yeah. So that ESDV is not only for the sake of research output, yeah. I mean research for research, but it's also can for policies or political interests and vice versa. So I recommend for ESVD future development probably can be used for non-expert in economic valuation, like government official and businesses and others who interested in doing extended benefit cost analysis, or probably doing the economic valuation for environmental damage. Yeah. So I also probably ask you, is it possible to develop an application on website that can assist in indicating which research or value and which benefit transfer methods that can be used for calculating of a specific ecosystem type in a particular region by allowing users to input characteristic ecosystem data to be assessed? I think you have already mentioned that, but probably I need you to elaborate more about that. Okay, I think that's from me. Thank you very much. Thank you, Prof. Susi. Terima kasih atas tanggapan yang diberikan oleh Prof. Susi terkait dengan pemaparan yang diberikan oleh Dr. Luke Brander. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, tadi kita sudah menyimak bersama pemaparan dari Dr. Luke maupun tanggapan yang diberikan oleh Prof. Susi terkait dengan ESVD dan keterkaitannya dengan data jurnal yang ada di Indonesia dan keunggulan dari penggunaan benefit transfer. Kemudian memasuki sesi selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, saya ingin mengundang Bapak Ibu sekalian yang memiliki pertanyaan atau juga tanggapan atas materi yang sudah diberikan oleh Dr. Luke dan Prof. Susi. Bapak Ibu dapat menggunakan fitur raise hand ataupun menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Dan jangan lupa untuk menyampaikan pertanyaan tersebut, Bapak Ibu dapat menuliskan nama dan juga asal instansinya. Dan juga pertanyaannya ditujukan untuk siapa? Apakah untuk Dr. Luke atau untuk Prof. Susi? Untuk kesempatan yang pertama ini mungkin saya mengundang Bapak Ibu yang akan bertanya langsung. Mungkin sudah ada yang raise hand dari Bapak Ibu sekalian peserta webinar hari ini. Baik, sudah ada yang raise hand. Ini dari Mas Alif Muhammad Fadli. Mungkin pertanyaan yang pertama ini saya akan memberikan kesempatan kepada Mas Alif. Silahkan Mas Alif. Okay, Mbak Rizka, thank you for the opportunity. Good afternoon, Susi and Luke. I want to ask maybe first to Luke, yeah. So Luke showed us that there will be a new feature in ESVD that can calculate automatically value from the database that ESVD has, and it's very I don't know, it's very simple. I think that we have to input some numbers and then it automatically generates the value. What I want to ask is how do you make this value? I mean, somehow we want to see a deeper meaning of the value, like when you say that the value of that the site contains this amount of value in monetary, let's say the provision service. We want to know what actually is the provision service, not only the total but also the breakdown. So is the new feature or SPD actually incorporate this feature, or it's just the calculation of the total value and not the detailed one? And maybe for Susie and Luke, what I want to know, what if we want to take value transfer from journal or from articles that is not incorporated in ASPD database right now? I mean, how to mitigate and minimize the bias? Because somehow, if we want to look further in, let's say, in Google or in Scopus or in Sinta, in Indonesia, we have like the collection of journal in Sinta. We find numerous journals that actually contain the value of the local site in Indonesia. I mean,
if we want to, if we want to use the value transfer from the local value from Indonesia, I mean, it can represent more rather than to take the value from other countries, let's say, because the demographic, the economic is the same, right? But how do we know that that paper or that value is actually suitable and comparable to our site that we want to value? Thank you. Thank you, Mas Ali, for the question. I would like to invite Dr. Luke to probably respond to Alif's question. Yeah, thanks very much for the questions. So the first one about the value transfer tool functionality that we're including, it at the moment it is indeed quite simple, and as I explained, it's based on a meta-analysis of the data in the ESVD. So basically, we take data from the ESVD and use it in a statistical analysis to estimate a value function, and then you plug in the characteristics of your policy site that you're interested in estimating a value for into that function. It estimates a value. So, of course, there are still huge uncertainties on, maybe there are other factors that are determining the local value of your particular study, your policy site, that are not captured in the value function. So that has to be kind of kept in mind, that it's not going to be perfectly accurate. But the tool does allow you to specify which ecosystem services you want to estimate a value for, and then a number of different characteristics of your site. So essentially, it's a way of trying to tailor the transferred value as closely as possible to the characteristics of your policy site. And some functions are a bit more detailed than others. They contain more variables that allow more detailed tailoring of the estimated value. So yeah, I'd say try it, and yeah, would welcome feedback as well on how you find it and how it works. Regarding the use of value transfers from published studies, so if there are good primary valuation studies that have been conducted in Indonesia for a study site which very closely resembles your policy site in most important characteristics, then it might well be that just simple unit transfer from that existing primary valuation to your policy site is better than trying to pull information from global other studies. Of course, if it doesn't quite match, then that's when you have to kind of make some adjustments to the transferred value or look for other sources. In terms of judging whether the primary valuation study that exists is a close match, then yeah, you need to try and consider all the relevant factors that might influence variation in value. The number of beneficiaries the same, the income level, the use of the resource, the availability of substitutes or abundance of other sites. So yeah, maybe it's worth kind of making a kind of checklist of the key characteristics that would influence the value that you're looking for, and seeing how closely matched you get it with existing published research. If I may, there were several interesting questions that Professor Susie also raised. I don't know if I get a chance to answer those, but maybe we can come back to them later. Thank you, Dr. Luke. Mas Alif, is there any follow-up response on that? No, maybe from Professor Susi. Ya, terima kasih Alif. Ini pertanyaan yang cukup menarik. Ini juga menjadi masalah buat saya juga gitu ya, di dalam saya melakukan kegiatan-kegiatan penilaian, terutama untuk menggunakan benefit transfer ya. Kita maunya sih menggunakan benefit transfer dari studi-studi yang ada di Indonesia tentunya gitu ya. Salahnya tuh memang studi-studi yang di Indonesia tuh banyak yang belum di review ya. Jadi kita mungkin harus memilih jurnal-jurnal studi-studi yang memang harus scientific soundness ya. Jadi data collection-nya, prosedurnya, empirical methodology-nya, konsistensinya dengan scientific dan juga economic theory, juga statistical techniques-nya, mungkin itu juga harus diperhatikan. Jadi itu kebanyakan adanya di jurnal-jurnal yang bagus ya, karena udah di peer review gitu. Terutama juga kita juga memperhatikan relevansinya gitu. Mungkin
emang bukan semudah itu sih kita membuat benefit transfer itu, terutama untuk transfer unit value ya, itu nggak bisa sembarangan gitu, tidak bisa seenaknya kita lakukan gitu ya. Karena mungkin ada relevansi yang lain harus kita perhatikan dari mulai perubahan environmental quality, baseline environmental quality, size karakteristiknya gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Terutama memang membutuhkan richness in detail ya. Nah ini yang mungkin yang saya rasa sih cukup ada di ESVD ya. Jadi ada definition variable-nya dan lain sebagainya gitu. Misalnya kalau untuk travel cost tadi situ ada cost of time ya dan lain sebagainya. Jadi memang agak sulit. Jadi itu juga yang saya harapkan sebenarnya bisa difasilitasi oleh ESVD itu ya, supaya kita tuh bisa mungkin tadi nanti akan menaruh karakteristik dari lokasi policy site ya. Kemudian nanti ESVD bisa mengarahkan misalnya bisa studi apa yang bisa dimanfaatkan untuk yang sejenis ya dengan apa yang kita ingin studi. Kemudian baru nantinya studi site-nya ditentukan oleh ESVD, kemudian bisa menunjukkan pemanfaatan dari metode yang mana misalnya. Itu mungkin cukup menarik ya kalau bisa dilakukan seperti itu. Baik, terima kasih Prof. Susi. Thank you Dr. Luke. For the next question, I would like to invite Pak Esaf. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rizka. Izin Bapak Ibu, saya ada satu pertanyaan untuk Dr. Brender terkait dengan penggunaan value transfer. Di guide-nya dalam buku panduan, maaf Mbak Rizka, saya pakai bahasa Indonesia ya, bahasa Inggris saya kurang bagus. Dalam buku manual guide-nya disampaikan ketika kita menggunakan value transfer ada beberapa penyesuaian, adjustment. Yang ingin saya tanyakan adalah kenapa kebijakan atau policy sebuah negara tidak dimasukkan dalam faktor penyesuaian. Bagi contoh gini, Dok. Kita policy site-nya ada di Indonesia, study site-nya ada di Afrika. Afrika dan Indonesia, they have different policy di negaranya. Beda peraturan, beda rules. Apakah itu memang tidak ada pengaruhnya atau gimana? Itu mungkin, Bariska. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Esap atas pertanyaannya. Dr. Luke, Pak Esap asking related to the adjustment that needs to be included in the benefit transfer. So in the use of value transfer, why is the policy of a country not included as one of the adjustment factors? So for example, when using data from an African country for valuation data in Indonesia, wouldn't be the policy difference between these two countries, Indonesia and Africa, possibly be significant in the value that resulted? Yeah, it's a very good question and difficult to answer. It does, of course, make a difference. The policy regime or the policies that are in place and how they influence the provision of services and their value would make a difference. Then how to the challenge in including that in a value transfer is how to, in a consistent way, record information about differences in policies. We try to do that a little bit in two ways. One, at least in terms of protection, we include information in the ESVD on the level of protection of the study site. So is it to what extent is it a protected area? Because that also has obviously quite a strong influence on the value or the actual use of ecosystem services from the area and also their value. So that's just one aspect, I suppose, of policy that we tried to capture. Another which I didn't mention before, we're expanding the ESVD not just in terms of adding more studies and more value estimates, but also the information we record about each. And one of the things we're trying to record information on is a better description of the change that's being valued, and often that's related to a policy. So what is the driver that's changing the value or the flow of ecosystem services, and then that will quite often be related to a policy.
So maybe that will then give us a bit more handle on your question about how to describe different policy uses or the influence of policy on values. But yeah, it's kind of under development actually. Baik, terima kasih Dr. Luke. Mungkin dari Prof. Susi ingin juga memberikan respon, Prof, terkait dengan pertanyaan dari Pak Esap. Saya rasa Luke sudah memberikan jawaban yang cukup baik ya. Memang agak sulit ya kalau terkait udah tambahan lagi dan tambahan kebijakan gitu ya. Kita sudah pusing dengan misalnya perbedaan-perbedaan karakteristik fisik saja udah pusing. Udah agak sulit gitu ya untuk bisa menerapkan terutama untuk unit value transfer. Apalagi kalau ditambah ada kebijakan, mungkin bisa menggunakan metode lain ya. Kalau di dalam riset di study site itu ada terkait dengan kebijakan, mungkin itu bisa menjadi salah satu function. Masalahnya kan functionnya itu kan biasanya kuantitatif gitu. Sementara kebijakan itu lebih kualitatif ya. Sehingga mungkin kita bisa menggunakan berbagai teknik modeling yang lain gitu ya, bisa dimanfaatkan juga untuk supaya kita bisa menggunakan misalnya dengan function transfer ya. Itu kalau untuk adanya penambahan kebijakan tentu menurut saya begitu. Baik, terima kasih Prof. Susi. Dari Pak Esap mungkin Pak ada tanggapan lanjutan dari jawaban Dr. Luke dan Prof. Susi? Oke, mungkin satu Mbak Rizka. Jadi 7 atau 8 faktor tadi, apakah nggak bisa ditambah ya Bu atau Dok? Apa emang harus itu? Tadi kalau nggak salah saya tangkap dokter bener masih mengembangkan dan ada yang baru mungkin bisa. Apakah ini fix yang 7 faktor itu? Atau mungkin ketika nanti ini berkembang, ada penyusunan lain yang mungkin bisa ditambahkan? Itu Dok, mungkin tambahannya Mbak Rizka. Yeah, if I could answer. Yeah, that's the idea. I mean, it's not the number of factors to consider in adjusting values for value transfer between contexts is not limited. It could be a very, very long list if we had information about all those different factors. And I think it's a good idea to try and include additional information about the policy environment as potentially as one important explanatory factor of variation in values. Thank you, Dr. Luke. Thank you, Pak Esap. Moving on to the next question. I think we have Mbak Ria Arinda from Statistik Indonesia raising her hand just now. Mbak Ria, are you still with us? Yeah. Okay. Thank you to Susie and Luke for the insightful presentations. I have two questions for both presenters. The first one is that the first disclaimer is that I'm not against the benefit transfer method, but I honestly prefer like to collect data from primary resources. So I was just wondering, to what degree should we adjust the value that we use in benefit transfer methods? For example, when we try to measure the value of fisheries in Indonesia, maybe from the geographic characteristics of Indonesia, we could easily use the value that may be already done or already researched in the Philippines, because both countries are archipelagic country. But to what extent should we do some adjustment there? And maybe this is a pure question. How reliable is the benefit value transfer for evaluating the natural capital or in ecosystem services? And to see that, maybe we should do some further methods to see if this benefit transfer method is really reliable or not. So the second question is, are there alternative approaches or further approaches that could complement the benefit transfer that we use, so that we are sure that the value of the economic value of natural capital or ecosystem services that we do is reliable or accurate? Thank you. Thank you, Mbak Ria. For the first response, I would like to invite Prof. Susi
to giving her response. Oke, terima kasih ya. Ini pertanyaan yang juga sebetulnya banyak menjadi pertanyaan banyak orang ya. Jadi termasuk saya juga tadi di ujung sebenarnya menanyakan ke Luke, sejauh mana sih kita confident kita gitu ya di dalam terutama memanfaatkan benefit transfer. Karena pengalaman saya juga ketika saya menggunakan benefit transfer itu, terus terang ketika maju ke pengadilan terutama ya, saya sempat bolak-balik itu look untuk law enforcement ya, terutama di kasus-kasus apa namanya pencemaran lingkungan dan juga kejahatan lingkungan itu bolak-balik ya, masih jadi pertanyaan buat orang-orang hukum gitu, jaksa dan lain sebagainya masih mempertanyakan ini metodologi seperti ini apakah sudah menjadi materi yang valid ya. Kalau menurut saya sih karena ini sudah digunakan ya dalam kasus-kasus lingkungan pencemaran dan juga kerusakan lingkungan yang besar seperti Exxon Valdez mungkin gitu ya. Walaupun beberapa di antaranya menggunakan primary study juga untuk Exxon Valdez ini. Saya rasa ini sih bisa gitu. Sebenarnya tinggal kemauan dari kitanya sendiri ya untuk bisa memanfaatkan ini kemudian menjadikannya sebagai mungkin perlu ada ya regulasi aturan-aturan main yang bisa mengacu untuk itu gitu supaya kita bisa punya confidence untuk memanfaatkannya. Kalau ditanya apakah misalnya sejauh mana untuk adjustment-nya, tentu ya nggak bisa 100% kita melakukan adjustment yang sesuai gitu dari policy side dengan study side. Tentu nanti Luke juga ya pasti akan menyatakan bahwa kita ada beberapa yang perlu kita asumsikan sebagai sama, mungkin ya seperti hal-hal seperti itu gitu. Sehingga mungkin nanti kita bisa tahu berapa persen sebetulnya confidentiality-nya gitu ya. Nah itu, saya rasa gitu. Mungkin Luke bisa punya jawaban yang lebih bisa difahami. Silahkan Luke. Yeah, thanks very much for these questions. Yeah, I mean, I can only add on the first point about how much adjustment to make. So if you have a study from the Philippines with results in the value of fisheries, what adjustments can be made. I mean, that's really, I suppose, the reason why I like using meta-analysis and as a basis for value transfers is that then you actually have some quantified measure of how much adjustment to make. So if there are differences in income across the two sites, then how much does that make a difference? Or differences in the abundance of the resource, how much does that make a difference in? You can use each of those factors to make the adjustment. And it's also not perfect, of course. There's the statistical analysis based on a limited number of studies, but at least it's a very kind of clear quantitative approach that can be described. And then the second point about robustness or accuracy of value transfers, yeah, it's a really important issue that it can potentially not be so accurate, and it really depends a little bit on the use of the information, the requirement for the certainty level. Mas, aku sambil nyetir nih, itu link absen udah dikirim belum sih? Kalau udah, bagi dong. But the way that we've kind of done analysis of this to get at least some kind of, again, quantitative measure of how certain or accurate we can be is to do these exercises of trying to use different value transfer methods to predict the values of primary studies that we already have, and then look at the transfer errors and see how close or how far away we are on average. And of course, there'll be a distribution. In some cases, we're quite far off in predicting the primary valuation estimate, and on average, it can vary, but can be quite close. So that at least gives again some kind of quantitative measure of how, on average, confident we can be about the results. Thank you, Dr. Luke. Maria, is there any follow-up response on that? No, not really, but maybe one more question for Luke. So I visited the ESVD.net and I saw that there are already numbers of figures of the value of some ecosystems in Indonesia. I was wondering where did
those figures come from? All that information should be there. So they're all from existing primary valuation studies that have been conducted over, a number of years. So the bibliographic information for each study should all be there as well, available. So yeah, essentially it's just a presentation, a way of finding studies and information that have already been conducted. Yeah, thank you, Luke, and thank you, Bu Suzy. Thank you, Mbak Ria. Before moving on to the next session, probably I would like also to invite Dr. Luke to give their response. I think in the last presentation of Prof. Suzy, there are several questions from Prof. Suzy to Dr. Luke. So please give us any insight on that, Dr. Luke. Okay, yeah. First of all, I'd like to say I thought it was really interesting the analysis you made of trying to find out, evidence of the use of value transfer, and that it's often not, at least in the academic literature, so clearly found. And I guess this is because value transfer is very, very widely used in policy applications, but not in academic papers. In fact, there's probably something of a kind of publication bias against value transfer publications. So journals would like to see new primary valuation results, but a value transfer is perhaps not so publishable. So then it becomes quite hard to find and analyze. But it's it's interesting the analysis you made. I think that's actually probably worth exploring further to kind of to make that point and try to get a fuller picture of where and how value transfer is being used, because I get the impression, I have the idea that it's being used a lot, but it's not necessarily then very easy to find, because it'll just be the results be in a report or a grey literature. One point about I think this is a really important one. You mentioned the need for showing how this information or value transfers have been used in policy applications. And I think this is kind of notoriously difficult to show also for primary valuations. The IPBES did in their values assessment a survey of the uptake of valuation results in decision making, policy making, not just looking at value transfers, but looking at primary valuations. And they didn't find very much evidence of how valuation information had actually been used to inform decisions. And I'm not sure this is necessarily the case. I don't think it's the case that it's not being used. I think it's just not being documented and reported and not published. So it makes it very hard to then find. Because generally when you do a valuation study, you publish it, it's available, and maybe down the line through the policy process, which takes a long time, it informs the decision. How much? It's it's one element of information that enters into the decision-making process. So it's very hard to really make a full analysis of how, I think, valuation in general, but the point you make about value transfers to really document how they're being used. And what we're trying to do with the ESVD specifically is to collect user cases. So we're asking people that use information from the ESVD then also let us know how they used it. And we can then collect a number of kind of user cases that perhaps provide examples and inspiration on how to use value transfers in different decision-making contexts. And this includes the private sector as well. I think I get the impression there's also quite a lot of interest from the private sector, from banks, financial institutions that have to report on their dependencies and impacts on natural capital. They also want to use this information, and it would be useful to include those kind of applications also in these user cases, so that we really kind of build up a picture of how value transfers are being used. But it's a difficult thing to do because it's a complex process. Thank you, Dr. Luke, for the response. Thank you, Prof. Suzy Anna, for
being here with us today in our webinar session. Bapak Ibu yang kami hormati, karena keterbatasan waktu, maka pertanyaan tadi dari Mbak Ria juga merupakan pertanyaan terakhir dalam sesi diskusi kita kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak pertanyaan, terutama pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dalam kolom chat yang belum terjawab pada sesi diskusi kita kali ini. Selanjutnya, sebelum saya menutup sesi diskusi kali ini, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Luke dan juga Prof. Susiana atas materi yang disampaikan. Semoga materi yang kita diskusikan kali ini bermanfaat bagi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, terutama khususnya pada bidang penilaian sumber daya alam. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu seluruh peserta webinar yang sudah aktif mengikuti diskusi pada siang hingga sore hari ini. Saya juga meminta maaf apabila dalam memandu sesi diskusi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Selanjutnya saya undur diri sampai bertemu pada kesempatan selanjutnya. Saya kembalikan kepada MC kita. Back to you Mbak Roy. Baik, terima kasih kepada Mbak Ibu Rizka Hutami dan kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi bagi para narasumber dan moderator kita hari ini. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kami informasikan bahwa link evaluasi telah kami sampaikan melalui kolom chat dan kami silakan kepada Bapak Ibu dapat mengisi evaluasi, memasukkan kata kunci, dan melakukan presensi. Baik, Bapak Ibu, kata kuncinya adalah berkelanjutan. Kami ulangi sekali lagi bahwa kata kuncinya adalah berkelanjutan. Silakan diingat-ingat Bapak Ibu dan dapat dimasukkan ke link evaluasi tadi. Baik, selanjutnya sebelum menutup acara pada hari ini, mari kita simak bersama closing statement yang akan disampaikan oleh ekonom senior Bank Dunia kepada Bapak David Kacan. Kami persilakan. Terima kasih Pak Royani dan selamat sore Ibu Bapak sekalian, Prof. Suzy, Prof. Haruni, Pak Dede, Pak Luke, dan teman-teman. Salam dari Sydney, Australia. Saya pulang kampung pekan ini, tetapi saya senang sekali ikut acara ini. Saya dan tim kami dari Bank Dunia merasa terhormat bekerja sama dengan Anda semua dan membuat webinar ini dengan tim DJKN, dengan Prof. Suzy, Dr. Luke, dan pembicara lain yang terhormat. Saya ingin menyampaikan terima kasih banyak pada Anda semua untuk mengikuti webinar ini. Semoga menarik dan produktif. Baru-baru ini saya kembali dari Washington. Pada rapat dengan banyak staf ahli lingkungan, masuk Presiden Bank Dunia. Tema paling penting di rapat ini adalah lingkungan. Apa itu yang sehat, nyaman, selalu untuk manusia dan alam. Dunia yang dimulai, kita harus lakukan. Sesi hari ini memberi kita ide dan alat untuk pelayanan. Izinkan saya menyampaikan sedikit lebih dalam mengenai proyek kami. Evaluating realizing value of nature. Itu adalah kerjasama dengan Kementerian Keuangan, KPK, universitas, dan lain-lain. Ada 3 bagian dalam proyek. Mapping, capacity building, dan membuat basis investment framework. Cuma kita membuat basis bukti untuk pencapaian kebijakan. Akan berbasis ini di Maret, April, dan Mei. Semoga Anda bisa ikut berpartisipasi. Akhirnya, saya ingin menyampaikan terima kasih pada tim DJKN, KHK, dan Anda semua untuk kerjasama yang telah dibina hingga saat ini. Kita akan bertemu nanti webinar yang akan terima kasih. Ya, baik.
Terima kasih kepada Bapak David Kacang atas closing yang telah diberikan. Baik hadirin yang berbahagia, dapat kami informasikan bahwa sertifikat akan diberikan kepada peserta yang menyimak aktif webinar ini, mengisi evaluasi, dan mengisi kata kunci dengan benar. Baik, kami informasikan kembali bahwa sertifikat akan diberikan kepada peserta yang menyimak aktif webinar ini, mengisi evaluasi dan mengisi kata kunci dengan benar, dan kata kuncinya adalah berkelanjutan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara webinar internasional Identifying the Value of Nature Through Value Transfer, Ecosystem Services Valuation Database or ESVD. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan Indonesia. Nah, untuk Bapak Ibu yang masih ingin mempelajari tentang penilaian sumber daya alam, tenang saja, webinar ini bukan satu-satunya kegiatan dalam rangkaian Sekolah Valuasi 2.0. 2 pekan lagi, tepatnya di tanggal 20 Maret 2024, akan ada webinar Case Study of Mangrove Valuation in Indonesia. Dan kedepannya juga akan ada kegiatan-kegiatan lainnya seperti online dan offline workshop. Nantikan informasinya di media sosial Instagram @Direktorat Penilaian DJKN. Ya baik, kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan partisipasi seluruh pihak. Kami mewakili segenap panitia yang bertugas, memohon maaf apabila ada kekurangan. Bunga kecubung di tepi muara, biji selasih hijau daunnya. Sampai kita di penghujung acara, terima kasih dan semoga sehat senantiasa. Akhir kata, selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.